Have with us His Holiness Krishna Kshetra Swami this evening. After a long time, in between we were not so fortunate. Uh, Maharaj has been serving Srila Prabhupada since 70s. He has been a traveling preacher, teacher, and a writer. Uh, he got initiation in the year 1972. He has been serving in Germany, Netherlands, Denmark. As a part of his writing, he also compiled and published Pancharatra Pradipa. I was also a minister of the deity worship ministry as a part of GBC. He is a PhD from Oxford University. He's also teaching in Bhaktivedanta College in Radhadesh, Chinese College in Hong Kong, and traveling to many universities and preaching consciousness. And we are happy to have Maharaj today on the topic of triple P, PPP, Prahalad the Perfect Preacher. So we are very happy to have Maharaj today. Maharaj, being a weekend, if your time allows, I think one thing I forget to mention is that whenever we got him in the previous times, we actually troubled him at a very inappropriate time. For him, the time zone was totally very odd. Still, Maharaj, compassion and mercy, he wanted to give us his association. Probably today it is not so bad as we did in the past. So we beg forgiveness from the lotus feet of Maharaj. And we also uh, uh, request Maharaj, if the time allows, we can still go on more over time. Over to you, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Ranga Krishna Prabhu. Yes, this is a manageable time for me, I would say. So, yeah, let us see how it goes with the time. So we can begin with some pranams and pranati, and then we can discuss because Singha Chaturdasi is coming up. So I thought we can begin to get into the mood of Nrsimhadev's appearance day, talking about Prahlad Maharaj. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Akshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadama Hyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutthapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Vivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Since we'll be discussing from 7th canto of Srimad Bhagavatam, we can begin with prayers that we have when we speak from the Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishti. So again, I'm happy to be with you all in Chennai and elsewhere, those of you joining from Europe and elsewhere to discuss Prahlad the Perfect Preacher in preparation, that's another P, I think, preparation for the appearance of Lord Nrsingadev, in which arguably the main hero of the story, the account, main hero is Prahlad. Maharaj, we'll have a translation also, Maharaj. I'll do that. Oh, yes. Please. Hare Krishna, நான் இந்த சென்னை பக்தர்களின் மத்தியில் மீண்டும் ஒரு பிரவச்சனம் கொடுப்பதை நினைத்து ஆனந்தப்படுகிறேன். இந்த பிரவச்சனம் யூரோப் மற்றும் வேறு பல நாடுகளில் இருந்தும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் இன்று பிரகலாத் மகாராஜரை பற்றி பேச இருக்கிறோம். நரசிங்க சதுர்தசி வருவதை முன்னிட்டு இந்த நரசிங்க லீலையில் பிரகலாத் மகாராஜன் தான் ஒரு கதாநாயகனாக கருதப்படுகிறார். I don't see who is translating. Radha Keshav, his name is Radha Keshav Prabhu Maharaj. Yeah. Oh, okay. Maharaj. Radha Keshava Prabhu. Nice. Okay. So, here we want to speak about Prahlad Maharaj as preacher, but we cannot do this without considering Prahlad Maharaj's wonderful qualities. நாம் இன்று இங்கு பிரகலாத் மகாராஜர் ஒரு சிறந்த போதகர் என்ற தலைப்பில் பேச இருக்கிறோம். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜருக்கு மிகவும் உயர்ந்த ஒரு குண அதிசயங்கள் இருப்பதால் அவரை போதகராக மட்டுமே கருத முடியாது. So we'll be discussing his qualities and some of the particular ways that he is speaking as a preacher. இன்று நாம் அவருடைய குணநலன்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். குறிப்பாக போதகருக்காக அவர் செய்த ஒரு சிலதையும் நாம் இங்கு தெரிய போகிறோம். It's actually a rather big topic, so let's see how it goes, how the time goes. இன்ற தலைப்பு போதகர் என்ற தலைப்பு, நாம் நேரத்தை முன்னிட்டு அது எங்கனம் செல்கிறது என்பதை பார்ப்போம். Now, before we start, there could be a doubt or a kind of purva paksha. நாம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வர இருக்கிறது, எழலாம். And this doubt could be that, oh, you're speaking about this Prahlad Maharaj. He is from a previous age. How can he be a model for us? This is too far, too distant from us to appreciate him as a
model for preaching. நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சந்தேகம், இவர் பழைய யுகத்தில் உள்ள ஒரு பக்தராக கருதப்பட்டிருக்கிறதால் இந்த காலநிலைக்கு அவரை ஒரு போதகராக நம்மால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு சந்தேகம் எழக்கூடும். And it's certainly true that the particular circumstances of his preaching and teaching may be different from our own. அவருடைய போதகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் தான் ஏற்படுகிறது. நம்முடைய காலகட்டத்திற்கு அது எந்த அளவிற்கு அது ஒத்து வரும் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். Bodhakam means true, huh? At the same time, we recognize that what is being preached is the supreme truth, and the supreme truth is valid. It is applicable in all times and all circumstances. ஆனால் அதே நேரத்தில் அவருடைய தத்துவ அறிவு, அவர் போதித்த தத்துவ அறிவு எல்லா காலகட்டங்களிலும் அது பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. And a further point is that although we may have a great distance in time from Prahlad, we can understand. We can read what Srila Narada Muni is speaking to Yudhishthir, and it's not incomprehensible, it's quite understandable. நாம் மேலும் நாரதமுனி யுதிஷ்டிர மகாராஜாவிடம் ஒரு பேசிய சம்பாஷணை மூலமாக அது விவரமான ஒரு சம்பாஷணை இல்லை என்ற போதிலும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு சில அம்சங்கள் மூலமாக இதனை நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். And then one more point would be, it is the challenge for us, having heard about Prahlad, his qualities in preaching. The challenge is then for us to apply, to see how we can bring this into our own lives, our own situations. அதேபோல் பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய குணநலன்களும் போதனையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எங்கனம் எடுத்து வருவது என்பது ஒரு பெரிய சாதனையாகத்தான் இருக்கும், ஒரு சோதனையாகவே இருக்காம் என்று கருதப்படுகிறது. So let's begin by speaking in a general way about Prahlad. And I think it's important to appreciate the disadvantages in his life that he started with. நாம் ஒரு சில பொதுவான கருத்துக்களை பற்றி பேச இருக்கிறோம். குறிப்பாக அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு சாதகமற்ற நிலையில் என்ன நடந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். First, we can say he was born in a demonic family, a very demonic family. முதலில் அவர் பிறந்தது ஒரு அசுர குலத்தில். Although whether we can say this about his mother, we certainly can say about his father. அவருடைய தாயை பற்றி நம்மால் கூற முடியாது. நிச்சயமாக அவருடைய தகப்பனார் ஒரு அசுர குணம் படைத்தவர். And indeed, his father, because of his demonic nature, was highly inimical. He was determined to give trouble to Prahlad. அவருடைய தகப்பனார் ஒரு அசுர குணம் இருந்ததால் அவர் பிரகலாத் மகாராஜிற்கு எந்த அளவிற்கு சோதனையை தர முடியுமோ அந்த அளவிற்கு கொடுத்து வந்தார். Another problem, Prahlad did not have good association. அதேபோல் பிரகலாத் மகாராஜிற்கு சத்தான சத்சங்கம் எதுவுமே அமையவில்லை. With one important exception, and that was prior to his birth, while he was gestating in the womb of his mother, he had the great fortune of having the association of Sri Narada Muni. ஆனால் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சங்கமம் பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே தன்னுடைய தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது நாரத முனியினுடைய ஒரு சங்கமம் தொடர்பு கிடைத்தது. அவருக்கு மிகவும் ஒரு புண்ணியமாக அமைந்தது.
Another disadvantage, and this relates to the not good association, was his schooling. மூன்றாவதாக ஒரு சாதகமற்ற நிலை அவருடைய குருகுல கல்வியில் ஏற்பட்டது. What was his training? He was being trained in politics and diplomacy and such things, maybe economics also. அவருக்கு அங்கு அரசியல், பௌதீகம் மற்ற பாடங்களிலேயே அவருக்கு அறிவுரை ஏற்கப்பட்டது. So all of these factors we may consider. Sometimes we look at our own situations and we think, oh, I have so many disadvantages, obstacles. Yes, okay, now let's think about Prahlad's obstacles. இவை அனைத்துமே ஒரு சாதகமற்ற நிலை எப்படி நம்மிடம் ஏற்படுகிறதோ அது போலத்தான் பிரகலாத் மகாராஜருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த சாதகமற்ற நிலை தொடர்ந்து இருந்தது. Well, yes, there were many obstacles, and we want to, of course, take account how much Prahlad Maharaj was blessed. இது நிச்சயமாக ஒரு சாதகமற்ற நிலைதான். ஆனால் அதே நேரத்தில் பிரகலாத் மகாராஜ் எந்த அளவிற்கு பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும். And most importantly, he was blessed by Narada Muni, we have just mentioned. And Prahlad was very conscious that he was blessed in this way. மிகவும் முக்கியமானது நாரத முனிவரால் அவருடைய ஆசீர்வாதம் தரப்பட்டது. இது பிரகலாத் மகாராஜிற்கு மிகவும் ஒரு சிறந்த உணர்வினை தந்திருக்கிறது. And he expresses his gratitude to Narada more than once. He expresses it when he's speaking to his schoolmates, and then also when he's offering prayers to Nrsingadev later. இந்த ஒரு மிக சிறந்த ஒரு உணர்வு நாரத முனியால் தான் அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பதை அவர் பலமுறை தன்னுடைய நண்பர்களுடனும் குருகுலத்தில் பயின்ற மாணவர்களிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். Well, considering these blessings, we may then begin to understand the wonderful qualities, devotional, what we might want to call natural devotional qualities of Prahlad. அவருக்கு இது போல ஒரு அருமையான பாக்கியம் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்த போதிலும் அவருக்கு இயற்கையாகவே தெய்வீக சக்திகளும் சேவகம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை உணர்வுகளும் அவர் உடனேயே இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. And we could probably ask all of you who are listening to name some quality of Prahlad, and we could come up with quite some list. இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரிடமும் பிரகலாத் மகாராஜுடைய ஒரு சில குணநலங்களை நீங்கள் கூறுங்கள் என்று கூறினால் ஒரு பெரிய பட்டியலை நம்மால் தயார் செய்ய முடியும். And if we were all together in one room, then we might do that as a little exercise of remembering. நாம் அனைவரும் ஒரே அறையில் இருந்து இந்த பிரவச்சனத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தால் அதை ஒரு முயற்சியாக நாம் செய்திருக்கலாம். But instead, I will just point to a handful, and maybe if there's some that I don't mention, you can offer suggestions, additional qualities in the chat. We can talk about those later. ஆனால் நான் ஒரு சில குறிப்பிட்ட குணநலன்களை நான் தெரிவிக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் குணநலன்கள் தெரிந்தால் சாட் பாக்ஸில் நீங்கள் அதை தெரிவிக்கலாம். நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நாம் அதை பற்றி சர்ச்சை செய்யலாம். The Tamil word for chat box is chat box. So I would like to begin with the quality of humility. பணிவான தன்மை அவருடைய முதல் குணநலன்களாக கருதப்படுகிறது. Because we may say that this quality seems to pervade everything that Prahlad is doing and saying.
இந்த ஒரு குணநலன்கள் பிரகலாத் மகாராஜ் செய்த ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நம்மால் பார்க்க முடியும். Along with humility, we may speak about his equanimity in the particular sense of seeing other beings with equal vision. இந்த மனிதாபிமான குணத்திற்கு அடுத்தது அனைவரையும் சமநோக்கோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மையும் அவரிடம் நம்மால் காண முடியும். So we may say in that regard that he provides us an example of what Krishna is speaking about, what is an important quality of a pandit in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுடைய குணநலன்களை பற்றி பேசுவது போல இந்த உதாரணம் இங்கு அமையப்பட்டிருக்கிறது. And so we may then recognize that Prahlad is indeed a pandit. பண்டிதர்களுடைய குணநலன்கள் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினாரோ அந்த குணநலன்களை நாம் இங்கு பிரகலாத் மகாராஜர் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். A third quality that I think stands out with Prahlad is his fearlessness. அவருடைய மூன்றாவது குணநலன்கள் அவர் அஞ்சாமை, எதற்குமே அவர் பயந்தது கிடையாது. And we can say it's his fearlessness that supports or enables him to speak as we often hear the expression, speak truth to power. He can address his father in very direct way. இந்த அஞ்சாமை குணநலன்கள் அவருடைய பேச்சு திறமையில் மிகவும் தைரியமாக நிஜத்தையே அனைவரிடம் கூறும் ஒரு தன்மையை நம்மால் கண்டறிய முடியும். அவருடைய தகப்பனாரிடம் பேசும்போது கூட எதற்குமே பயப்படாமல் தைரியமாக பேசிய ஒரு ஆற்றல். And this ability, because of fearlessness, to speak truth, points to a fourth quality, which is honesty. இந்த அஞ்சாமை, உண்மையையே எப்பொழுதும் பேச வேண்டும் என்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. அவருடைய குணநலன்கள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் தெரிகிறது. And this is one of the qualities that Lord Krishna lists for the Brahmins in Bhagavad Gita, arjavam, straightforwardness. பகவத்கீதையில் பிராமணர்களுக்கு உண்டான குணநலன்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் இதை ஒரு முதல் குணநலமாக, அதாவது நேரடியாக பேசக்கூடியது, மனதில் எதுவும் இல்லாமல் நிஜத்தை கூறக்கூடிய ஒரு ஆற்றல். And this is a very striking feature of Prahlad's preaching also, that he is completely straightforward. இது மிகவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக பிரகலாத் மகாராஜருடைய போதனையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சமாகும். His being equal to all, having the equal vision that we mentioned, means that he is free from envy. சமநோக்கு, சம பார்வை அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் அவர் காண்பித்தார் என்பதன் மூலமாக அவர் யார் மீதும் பொறாமையோ அல்லது போட்டி குணமோ இல்லாமல் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. And as we know, he is so free from envy that he has absolutely no trace of animosity against even his father, even though his father tries to kill him. அவருடைய பொறாமையற்ற குணம், போட்டியற்ற குணம் இவை மிகவும் சிறப்பாக கருதப்படுகிறது. அவருடைய தந்தை அவரை கொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு இருந்த போது கூட அவர் மிகவும் சமநிலையில் தான் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. I think I've listed 5 qualities so far. The sixth would be kindness. 5 குணநலன்களை நான் குறித்திருக்கிறேன். 6வது குணநலன்கள் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகக்கூடியவர். Prahlad goes, we say in English, he goes out of his way. He makes extra effort to give Krishna to his father and to his classmates, his schoolmates.
அவர் அதிகப்படியாக மிகவும் தன்னிச்சையாக சென்று தன்னுடைய தகப்பனாருக்கோ அல்லது குருகுலத்தில் படிக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கோ கிருஷ்ண பிரேமையை வழங்குவதில் மிகவும் முன்னுதாரணமாக விளங்கினார். And this points to a seventh quality, which is his enthusiasm, his eagerness to share Krishna consciousness with others. அவருடைய ஏழாவது குணநலன்கள் அவருடைய முயற்சி, அவருடைய ஆசை, கிருஷ்ண உணர்வினை அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம். And we see this eagerness, especially in chapters 6 and 7 of the 7th canto, the description of Prahlad with his schoolmates. அவருடைய இச்சை 6வது 7வது காண்டங்களில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரகலாத் மகாராஜ் குருகுலத்தில் தன்னுடைய சக மாணவர்களுடன் பழகிய லீலைகளில் இருந்து நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். Okay, so this was, we can discuss qualities more later if this comes up, but now I think we want to look at the story to see how Prahlad Maharaj preaches. நாம் அவருடைய குணநலன்களை பற்றி பின்னால் தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது அவர் எப்படி ஒரு போதகராக இருந்தார் என்பதை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வோம். And this means we are meeting Prahlad in his meeting with his father, especially beginning in chapter 5 of Canto 7. அதாவது இப்பொழுது அவர் தன்னுடைய தகப்பனாருடன் ஒரு சந்திப்பு நடைபெறுகிறது. அதன் மூலமாக இந்த போதகருக்கான ஒரு கருத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். இது 7வது காண்டத்தில் 5வது அத்தியாயத்தில் தொகுப்பாக பாகவதத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. And as I'm sure you all know, in this chapter there are more than one. There are three encounters, three major encounters that Prahlad has with Hiranyakashipu, 3 conversations. உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இந்த அத்தியாயத்தில் 3 முக்கியமான சந்திப்புகள் பிரகலாத் மகாராஜ் ஹிரண்யகசிப்புடன் நடைபெற்றதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். And it's also significant, I think, that the initial encounter is that Hiranyakashipu is acting like a quite normal father with a normal, showing normal affection for his son. இதில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது முதல் சந்திப்பில் ஹிரண்யகசிப்பு பிரகலாத் மகாராஜரிடம் ஒரு சாதாரண தந்தை எப்படி ஒரு மகனுடன் பழகுவாரோ அது போன்ற ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. And when his father asks him, "My dear son, please let me know what you think is the best of all subjects you've studied from your teachers," தன்னுடைய தகப்பனார் ஹிரண்யகசிப்பு பிரகலாத் மகாராஜரிடம், "என் மகனே, நீ குருகுலத்தில் எந்த ஒரு கல்வி மிகவும் சிறந்ததாக உன் மனதில் பட்டு நீ கற்றுக்கொண்டாய், அதை பற்றி தெரிவிக்கவும்" என்று கேட்டுக்கொண்டார். Prahlad seems to understand the question in a different way than Hiranyakashipu understood his question. ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜரோ தன்னுடைய தகப்பனார் கேட்ட கேள்வியை வேறு விதமாக புரிந்து கொண்டார். பிரகலாத் மகாராஜ் அவருடைய மனநிலையில் வேறு போன்ற ஒரு அர்த்தத்தில் அதனை புரிந்து கொண்டார். Hiranyakashipu seems to understand teachers. What have you learned from your teachers? He understands as Shanda and Amarka, the sons of Shukracharya, but Prahlad seems to understand teachers as meaning his spiritual master Narada Muni. இங்கு அவர் சந்தா, அமர்கா, சுக்ராச்சாரியருடைய 2 மகன்கள் அந்த குருகுலத்தில் உள்ள உபாத்தியாயர்கள் அவர்களை பற்றி ஹிரண்யகசிப்பு கேட்டார். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜரோ தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான நாரத முனியிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டாய் என்பதாக புரிந்து கொண்டார்.
Or we can take it another way, and that is what I learned from my teachers is what not to do, what not to think. I've learned I don't want to be like my teachers. நாம் இதை வேறு வழியாக நோக்கும்போது என்னுடைய ஆசானிடமிருந்து நான் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்று நான் தெரிந்து கொண்டதாக அவர் கூற இருக்கிறார். So what does he reply? He says, Tat sadhu manye asura varya dehinam sada samudvigna diyam asatgrahat hitvatma patam griham andakupam vanam gato yat harim ashrayeta. He says, O best of the asuras, O king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, this is how Srila Prabhupada translates, any person who has accepted a temporary body, go ahead. அவர் தன்னுடைய தகப்பனாரிடம் கூறும்பொழுது, அசுரர்களின் அரசனே, அவருடைய ஆன்மீக தத்துவத்தை ஒவ்வொரு உடலுமே நிரந்தரமற்றதுதான் என்ற ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார். And who has accepted temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well, andakupam. நாம் தற்காலிகமாக ஏற்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே பதட்டத்திலும் அறியாமையிலுமே மூழ்கி இருக்கும் என்று கூறினார். And then he says, Vanam gato yat harim ashrayeta. And Prabhupada's translation, he gives a quite liberal translation. He says, Vanam, in other words, he says, not just forest, but one should go to Vrindavan. இந்த பொருளுரையில் பிரபுபாதர் தரக்கூடிய ஒரு மொழிபெயர்ப்பு மிகவும் தாராளமாக நாம் விருந்தாவனத்தில் வசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறார். Why? Because Hari is there. காரணம் பகவான் ஹரி அங்கிருக்கிறார். Karanam. That's the reason. So this, of course, was not expected by Hiranyakashipu. இதை ஹிரண்யகசிப்பு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. And now at this point, one could raise an objection. One could say, you're saying Prahlad is such an expert preacher, but he seems to be speaking way over Hiranyakashipu's head. இந்த நேரத்தில் நாம் பிரகலாத் மகாராஜ் ஒரு போதகர் என்று நாம் கருதுகிறோம். ஆனால் அவர் தன் தந்தையிடம் பேசுவது தன் தந்தைக்கே ஒரு புரியாத தத்துவமாக தோன்றுகிறது. அவர் எப்படி போதகராக கருதப்படுவார்? And we understand that an expert preacher is sensitive to the level of comprehension of the person that the preacher is speaking to. ஆனால் நமக்கு ஒரு சிறந்த போதகர் என்றால் தன்னுடைய எதிராளி எந்த அளவிற்கு அதை புரிந்து கொள்வார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல தன்னுடைய போதனை அமைய வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So what is happening here? It doesn't seem at all in line with Hiranyakashipu's how to say his capacity to take this obviously very good advice. ஆனால் இங்க என்ன நடக்கிறது? ஹிரண்யகசிபு இது எந்த அளவில் அதை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்று அந்த போதனையை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Well, that could be argued, but let us assume that Prahlad is he wants the best for his father. And he doesn't want to waste time to communicate
param satyam to his father. அவர் தன்னுடைய தாய்க்கு அனைத்து விதமான ஒரு உண்மைகளும் தெரிய வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்புகிறார். ஆனால் பரம சத்தியத்தை தன்னுடைய தகப்பனார் எந்த அளவிற்கு ஏற்றுக்கொள்வார், அவருக்கு இது அவசியமா என்று யோசனையில் இருக்கிறார். And of course, we see this. Here is his straightforwardness, his arjavam, and also his kindness. Radhakesha Prabhu? Prabhu, you are on mute. Radhakesha Prabhu, you are on mute, unfortunately. இங்கு அவர் தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு நேரடியாக கூறுவதன் மூலமாக அவருடைய மனிதாபிமான குணநலன்களை நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And it's quite possible that Prahlad is thinking, well, you know, he just may be open to this preaching. I mean, look at how affectionate he is with me. He's feeling his father's affection, so he may be receptive. இங்கு அவர் தன்னுடைய தந்தையின் மீது எந்த அளவிற்கு பாசம் இருந்து காரணத்தினால் இது போன்ற ஒரு போதனையை அவர் தெரிவிப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய தகப்பனார் இதை மிகவும் லாபகமாக எடுத்துக்கொள்வார் என்று ஒரு கருத்தில் இருக்கிறார். In other words, we might want to say this would be another quality of Prahlad. He is an optimist. He sees hope. இது இன்னொரு குணநலன்கள், அதாவது நம்பிக்கையாக செயல்படுகிறார் என்ற ஒரு அர்த்தம் எடுக்கலாம். Or it could be, speaking of hope, one of the qualities of bhava, one of the technical qualities is what Prabhupada calls hope against hope, asha bandha, literally bound by hope. அதாவது இந்த நம்பிக்கை என்ற குணநலன்கள் பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில் என்ன தெரிவிக்கிறார் என்றால் நம்பிக்கையின் மீது ஒரு நம்பிக்கை என்ற ஒரு அர்த்தமாக கருதப்படுகிறது. So in this state of bhava, there's a sense of just not being able to help it, but to be hopeful. இந்த ஒரு பாவத்தில் நம்மால் உதவி செய்ய முடியாது, ஆனால் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்ற ஒரு அர்த்தமாகிறது. So where everyone else is saying, oh, it can't be done, oh, things are terrible, it's hopeless, the person in bhava is thinking, well, no, let's try. Let's just see. Everything is possible because of Krishna's all-powerful grace. அதாவது ஒரு சிலர் இந்த காரியம் நம்மால் செய்ய முடியும், இந்த காரியம் நம்மால் செய்ய முடியாது என்று பலவிதமான ஒரு யோசனையில் இருக்கும் பொழுது அந்த பாவம் நாம் முயற்சித்தால் இது நிச்சயமாக முடியும், பகவான் கிருஷ்ணனுடைய தயவால் நமக்கு எல்லாம் நடைபெறும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. Well, as we know, Hiranyakashipu does not appreciate this first response of Prahlad, and so he sends him back to his teachers. He needs to get more indoctrination. நம் அனைவருக்கும் தெரியும், ஹிரண்யகசிப்பு இந்த ஒரு பதிலை மிகவும் லாபகமாக மிகவும் விருப்பமாக அவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. உடனே தன்னுடைய மகனை மீண்டும் அந்த குருகுலத்திற்கு அந்த ஆசிரியரிடம் சென்று மேலும் கற்றுக் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவிடுகிறார். And his teachers, Chandana Marka, they're duty conscious. They're thinking, we have a job to do. And so they do their best to indoctrinate Prahlad. ஆனால் அவருடைய ஆசிரியர்கள் சந்தகா அமர்கா இருவருமே அது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டவுடன் மிகவும் உன்னிப்பாக இரண்யகசிப்பு கூறிய அந்த கருத்துக்களுக்கு ஏற்று பிரகலாத் மகாராஜிற்கு மீண்டும் போதனைகள் ஆரம்பித்தார்கள். And their understanding of reality is very much in terms of us and them, of friends and foes. ஆனால் அந்த ஆசிரியர்களுக்கு அவருடைய நண்பர்கள் மூலமாக இது போன்ற ஏதேனும் ஏற்படுகிறதா என்ற ஒரு கருத்து நிலவியது. So they are mirroring
the attitude of Hiranyakashipu. அவர்கள் ஹிரண்யகசிப்பு என்ன தேவைப்படுகிறது என்பதை இவர் மூலமாக செய்ய வேண்டும் என்று யோசனையில் ஆழ்ந்தார்கள். Now, in their concern to, so to say, correct Prahlad's worldview, they inquire from him, how is it that these strange ideas have come to you? பிரகலாத் மகாராஜருக்கு சரியான ஒரு போதனையை தர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் அவர்களுடைய ஆசான் அவரிடமே இது போன்ற கருத்துக்கள் அவருக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருந்தார்கள். You have become buddhi bedha. Your buddhi, your intelligence has become fractured. It's become broken. உன்னுடைய புத்திசாலித்தனமும் அறிவும் சரியான பாதையில் இல்ல, அவையெல்லாம் சரியற்ற உடைந்த நிலையில் நீ அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று கூறினார்கள். And since certainly we have not caused this, we can understand it must have come from the enemy, Parakrita. நிச்சயமாக இது போன்ற போதனைகள் நாங்கள் உனக்கு தரவில்லை, இது எங்களுடைய எதிரி மூலமாக உனக்கு இந்த ஞானம் வந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். Now we'd have to look at commentaries, but I suspect there can be a double meaning here, with para meaning not only other but also supreme or the superior, and which could mean then Narada Muni. இந்த பொருளுரையில் பர என்பதற்கு இரண்டு அர்த்தங்களாக நாம் பார்க்க முடியும். மற்றவர்கள் அல்லது முழு முதற் கடவுள், அதாவது நாரத முனி, இவர்கள் மூலமாக அந்த அறிவு அவருக்கு வந்திருப்பதாக நாம் கருத வேண்டும். In any case, they express great eagerness. We want to hear how it is that this mentality has come to you. ஆனால் அந்த ஆசிரியர்கள் மிகவும் வியப்புடன் இது போன்ற ஒரு மனநிலை உனக்கு எப்படி வந்தது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறோம் என்று கூறினார்கள். Now at this point, we might anticipate as a logical response, Prahlad, with his honesty, that he would say, oh yes, actually I've learned all of this from my guru Narada Muni. இதை கேட்டவுடன் பிரகலாத் மகாராஜ் மிகவும் உண்மையான ஒரு மாணாக்கனாக, ஆமாம், இவை அனைத்தையும் என்னுடைய ஆன்மீக குரு நாரத முனியிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று கூறுகிறார். And of course he will explain that later to the schoolmates, but for now he has another sort of response. இந்த அறிவை அவர் தன்னுடைய பள்ளி மாணாக்கர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்து கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் நாம் கூறலாம். Verse 11, chapter 5, Parasvas Chaitya Satgraha Asatgraha Pungsang Yan Mayaya Kritaha Vimohitadiyam Drishtas Tasmai Bhagavate Namah. He's offering obeisance to the Supreme Lord. 11வது அத்தியாயத்தில் கூறிய அந்த ஸ்லோகம் படி அவர் முதலில் தன்னுடைய முழுமுதற் கடவுளுக்கு தன்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறார். In a sort of expression of amazement, how the Lord creates these distinctions of my friend and my enemy. இதில் நாம் காண வேண்டியது என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய தோழர்கள், இவை இரண்டும் எப்படி அதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார், எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதையும் அவர் இங்கு தெரியப்படுத்துகிறார். Paraha svascha iti. Para, others, sva, oneself, cha, and then iti. One is thinking, there are others, and there's mine. And Prahlad is saying, this is amazing that the Lord has created this. பகவான் எப்படி தன்னுடைய சிருஷ்டியை செய்கிறார் என்றால் என்னுடையது என்று நாம் நினைக்கிறோம். அந்த ஒரு நினைப்பு, இது எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது என்ற ஒரு பாவனை.
So, as a reply to Chandanamarka, this doesn't seem to be a very direct reply. தன்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு கூறிய இந்த பதில் இது சரியான பதில் இல்லை என்று சந்தா அமர்கா நினைக்கிறார்கள். And he goes on to elaborate about going beyond these distinctions of enemy and friend. So it seems that he's also hopeful that Chandanamarka may actually listen to him. மேலும் விஸ்தாரமாக நண்பர்கள் என்றால் யார், எதிரிகள் என்றால் யார், அவர்களை எப்படி நாம் அடையாளம் செய்து கொள்வது என்ற ஒரு கருத்தினை தன்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு அவர் தெரிவிக்கும் பொழுது எந்த அளவிற்கு அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பது ஒரு யோசனையாக இருக்கிறது. And in effect, he says, I can't do anything against my feeling of attraction for the Lord because the attraction is so powerful. He gives the example of the iron and a magnet. The magnet draws iron to it. He says, I'm just attracted to the Lord. What can I do? அவர் என்னுடைய ஆசை முழு முதற் கடவுள் மீது இருப்பதை யாராலும் நிறுத்த முடியாது. அதை எங்கனம் கூறுவது என்றால் அதற்கு ஒரு உதாரணமாக எப்படி ஒரு இரும்பு காந்தத்தை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறதோ அது போல நான் முழு முதற் கடவுளின் அன்பிற்கு ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற கருத்தை தெரிவிக்கிறார். So here he's in a sense denying responsibility. He's saying, it's not that I have anything against you as my teachers. I respect you. I know you're trying to do your best. But, you know, I'm just attracted in a different way. What can I say? இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்னுடைய ஆசிரியர்கள், உங்கள் மீது எனக்கு எந்த விதமான ஒரு விரோத மனப்பான்மை இல்லை. என்ன செய்வது? நான் இது போன்ற பகவானால் கவரப்பட்டிருக்கிறேன். இது போன்ற என்னுடைய மனநிலைக்கு நீங்கள் காரணமல்ல என்று கூறுகிறார். Well, this is the beginning of some displays of anger and eventually violence against Prahlad. இதுவே பிரகலாத் மகாராஜருக்கு எதிராக கோபமும் கொடூரமான குணநலன்களும் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு அம்சமாக அமைகிறது. And so Chandanamarka are not able to listen to this good advice, and so they become angry and they start threatening Prahlad. சந்தாவும் அமர்காவும் பிரகலாத் மகாராஜை எந்த விதத்திலும் மாற்ற முடியாத ஒரு நிலையில் அவர் மீது அவர்களுக்கு கடுமையான கோபம் ஏற்படுகிறது. But after some time, they can, of course, continue with their attempts to indoctrinate Prahlad. And after some time, they feel, yeah, maybe he's okay now. So they want to show Hiranyakashipu that they've made progress. ஆனால் சிறிது நாட்களுக்கு பிறகு சந்தா அமர்காவிற்கு பிரகலாத் மகாராஜ் சற்று மாறிவிட்டார் என்ற ஒரு நினைப்பில் நாம் இந்த நேரத்தில் ஹிரண்யகசிபுவிடம் சென்று இவரிடம் மாற்றம் இருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். So now we come to the second encounter of Prahlad and Hiranyakashipu. And again, Hiranyakashipu seems quite peaceful. He certainly has affection for his son. இது இரண்டாவது சந்திப்பு. ஹிரண்யகசிபுவும் பிரகலாத் மகாராஜும் மீண்டும் சந்திப்பது. இந்த நேரத்திலும் தகப்பனார் ஹிரண்யகசிபு மிகவும் அமைதியாக தன்னுடைய மகன் மீது ஒரு அன்பான ஒரு நிலையில் அவரை அணுகுகிறார். And so now again, he asks Prahlad, tell me what you've learned. What's the best that you have learned from your teachers? மீண்டும் அவர் அதே கேள்வியை கேட்கிறார். உன்னுடைய ஆசிரியர்களிடமிருந்து மிகவும் சிறப்பானதாக நீ இதை கற்றுக்கொண்டு வந்தாய் என்று கூறு என்கிறார். And again, Prahlad seems to either not hear the question properly, or he's ignoring the question, or he is interpreting the question as in his own way.
மீண்டும் பிரகலாத மகாராஜர் அவர் கேட்ட கேள்வியை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லையா அல்லது அவருக்கு ஏதுவாக அதனுடைய அர்த்தத்தை வேறு விதமாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறாரா? அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சரியான பதில் கூறவில்லை. Shravanam kirtanam Vishnu smaranam pada sevanam archanam vandanam dasyam sakyam atma nivedanam iti pungsarpita Vishnu bhaktis chain navalakshana kriyeta bhagavatyadha tanmanye aditam uttamam. He says, he gives the famous list of 9 different processes of bhakti. அவர் உடனே ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் என்று 9 விதமான நவவித பக்திகளை பகவானை எப்படி ஆராதிக்கலாம் என்ற ஒரு புகழ் வாய்ந்த அந்த ஸ்லோகத்தை அவர் தெரிவிக்கிறார். And we could say that this is a core teaching of the Bhagavatam as a whole with respect to Abhideya, or the process of Bhakti Yoga. பக்தி யோகத்தில் அபிதேயா எப்படி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அந்த ஒரு முக்கியமான கருத்தை இந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பிரகலாத் மகாராஜர் நமக்கு போதித்திருக்கிறார் பாகவதத்தில். We know from Chaitanya Charitamrita, from the Acharyas, the entire Bhagavatam can be understood in terms of Sambandha, Avideya, and Prayojana. நாம் சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்திலிருந்தும் பலவிதமான ஆச்சாரியர்களிலிருந்தும் பாகவதத்திலிருந்தும் இந்த அபிதேயா எப்படி நாம் அணுக வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். And the Avideya means process, it means practice. So then, okay, what should the practice be? That is listed, it is summarized in these 2 verses. அபிதேயா என்ற இந்த முறை எப்படி செய்ய வேண்டும், எப்படி பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற இந்த 2 ஸ்லோகங்களின் மூலமாக நமக்கு தெரியப்படுத்த வருகிறது. And or the first verse, and then the second one says all of these are amount to pure devotional service. இவை இரண்டுமே ஒரு புனிதமான பக்தி தொண்டை எப்படி ஆற்றுவது என்பதற்கான ஒரு கருத்தை நமக்கு தெரிய வைக்கிறது. And someone who practices these should be understood as the best educated person. இதை எவர் ஒருவர் பழக்கத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ அவர் மிகுந்த சிறந்த கல்வியை அடைந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். Tanmanye aditam uttamam. He is the best educated. இதுவே மிகவும் சிறந்த கல்வியாக கருதப்படுகிறது. Well, again, Prahlad seems very hopeful, and perhaps we would say naively so, because again, Hiranyakashipu is not going to appreciate what he has just heard. பிரகலாத் மகாராஜர் மீண்டும் நம்பிக்கையுடன் இந்த கருத்துக்களை தெரிவித்தார். ஆனால் ஹிரண்யகசிபு இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மனநிலையில் இல்லை. And so it's interesting if we think about it, to consider here we have this very core teaching of the Bhagavatam, and who is it being spoken to? It's being spoken to this huge terrible demon, Hiranyakashipu. இது ஒரு மிகவும் சுவையான ஒரு நிகழ்வு. முழுமையாக பாகவதத்தில் உள்ள தத்துவங்கள் கருத்துகள் அனைத்தையுமே பிரகலாத் மகாராஜர் ஒரு கொடிய அசுரனான ஹிரண்யகசிபிற்கு போதித்திருக்கிறார். Which suggests, again, the Bhagavatam as a whole is teaching that even the worst of persons may be uplifted to spiritual exalted position, in this case by the practice of bhakti. இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது என்றால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிகவும் ஒரு கொடுமையான குணம் கொண்ட ஒரு மனிதர்களையும் ஆன்மீகத்தில் மேலே உயர்த்தி அவர்களுக்கு போதனை செய்து மிகவும் சரியான ஒரு நிலைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் உண்டாகும். Well, as we know, Hiranyakashipu does not appreciate this teaching
now he's becoming more angry. நம் அனைவருக்கும் தெரியும் ஹிரண்யகசிப்பு இதை அவர் சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, மிகவும் கோபம் அடைகிறார். He's also angry at the teachers who he gave charge to indoctrinate his son. அவர் மேலும் பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய ஆசிரியர்கள் இருவர் மீதும் மிகுந்த கோபம் அடைகிறார், இவர்களுக்கு சரியான ஒரு போதனையை செய்யவில்லை என்று. And now they are fearful of Hiranyakashipu, so they, Shandanamarka, are defending themselves, saying, it's not our fault. சந்தா அமர்காவிற்கு மிகவும் பயம் ஏற்பட்டு தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இது எங்களுடைய தவறில்லை என்று கூறுகிறார்கள். Well, in this angry mood now, Hiranyakashipu again addresses his son, Prahlad. இந்த கோப மனநிலையில் தன்னுடைய மகனை பார்த்து பிரகலாத் என்று அழைக்கிறார். And now because the teachers have said, we have not given him this teaching, then the question is, where has he gotten it from? Hiranyakashipu is asking Prahlad, where have you learned this from? தன்னுடைய ஆசிரியர்கள் இதற்கு நாங்கள் காரணமில்லை என்று கூறியதால் ஹிரண்யகசிப்பு இந்த ஞானத்தை பிரகலாத் மகாராஜ் எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டார் என்று தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் பார்க்கிறார். Kutaha, from where, Abhadra Asati Mati, where have you gotten this very bad and very inauspicious mati, this mentality or inclination? எங்கிருந்து இது போன்ற ஒரு அசுத்தமான எண்ணங்கள் உனக்கு வந்தது, யாரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்கிறார். And Prahlad's reply, again, it seems like either Prahlad doesn't understand the question, or he's ignoring the question, or he's taking it in his own way. மீண்டும் பிரகலாத் மகாராஜ் இந்த கேள்வி அவருக்கு புரியாதது போலவா, அல்லது அந்த கேள்வியை தவிர்க்கிறாரா, அல்லது தன்னுடைய சொந்த முயற்சியில் இதற்கு வேறு ஒரு காரணம் எடுத்து அந்த நிலையில் அவர் இதற்கு பதிலளிக்க தயாராகிறார். And how does he reply? He talks about he describes the materialistic mentality. இதற்கு பதிலளிக்கும் போது ஒரு பௌதீக நிலையில் உள்ள ஒருவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அந்த வழியில் பதிலளிக்கிறார். And he says, even if these materialistic people try to become Krishna conscious, they're not going to succeed. பௌதீகவாதிகள் கிருஷ்ண உணர்விற்காக முயற்சி எடுத்தாலும் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காது என்கிறார். And why is that? Because punas charvita charvananam, they go on chewing again and again and again that which has already been chewed, material sense gratification. இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் பௌதீகவாதிகள் தொடர்ந்து பௌதீக சுகம், பௌதீக இன்பத்தை நாடுவதற்காக பலவிதமான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொள்வார்கள். Matirna Krishne paratasvatova mito vipadyeta grihavratanam adanta gopir vishatang tanishram punas charvita charvananam. Here he seems to be he's expressing a truth, and at the same time he's lamenting. இந்த நேரத்தில் அவருடைய உண்மையான ஒரு நிலையை, உண்மையான கருத்தை அவர் தெரிவிக்கிறார். He's recognizing that it's not easy. He's trying to bring these foolish people to Krishna consciousness, but he's seeing now this is not so easy. அவருக்கு தெரிய வருகிறது, இது இவ்வளவு சுலபமாக முட்டாள்களை கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் எடுத்து வர முடியாது, கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவை அவர்களுக்கு அவ்வளவு எளிதாக தர முடியாது என்று அவர் அறிய ஆரம்பிக்கிறார். The only hope for them would be to smear their bodies with the dust, the lotus feet of a Vaishnava.
அவருக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, இது போன்ற பௌதீகவாதிகளின் உடல் முழுவதையும் கமலபாத தூசுகளின் மூலமாக அவர்கள் உடலில் தடவி அந்த பக்தியை ஏற்படுத்த வேண்டும். Now, the irony here is that this would be extremely easy for Hiranyakashipu to do because Prahlad is such a Vaishnava, and there he is, his own son. He can just grab his son's feet and smear the dust on his body. ஆனால் இங்கு ஒரு கொடுமையான நிகழ்வு, ஹிரண்யகசிப்பு தன் எதிரே நிற்கும் தன்னுடைய மகன் மிகவும் ஒரு அருமையான வைஷ்ணவர். அவரை இழுத்து அணைத்து அவருடைய கமல பாதங்களை தன் உடலில் வைத்துக் கொண்டாலே அவருக்கு பலவிதமான பாக்கியம் உண்டாகும். So at the same time that Prahlad is hinting at a huge opportunity for Hiranyakashipu, of course, he's also giving a very important general teaching to all of us. இந்த நேரத்தில் தன்னுடைய தகப்பனார் ஹிரண்யகசிப்புக்கு இது ஒரு மிகவும் அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் மாறுவதற்கு என்று கூறுகிறார். இது தவிர அவர் ஒரு பொதுவான தத்துவ கருத்துகளையும் தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு தெரிவிக்க வைக்கிறார். That this is an essential ingredient if we want to progress in spiritual life. இது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான கருத்துக்களாகும். But does Hiranyakashipu get the hint? Not at all. Quite the opposite. Now he's so angry, he sees his son no longer as his son, he sees him as his greatest enemy. ஆனால் ஹிரண்யகசிப்புக்கோ ஒரு சிறிது அளவு கூட இதை பற்றிய ஒரு யோசனை அவர் மனதில் எழவில்லை. ஆனால் தன்னுடைய மகன் பிரகலாத் மகாராஜை தன்னுடைய முதல் எதிரியாகவே அவர் பாவிக்க தொடங்கி விடுகிறார். And he gives a big speech to justify his anger, his attitude, and to justify sending him for him to be killed. இந்த நேரத்தில் பிரகலாத் மகாராஜை எப்படியாவது கொல்ல வேண்டும், தன்னுடைய கோபத்துக்கு அவர் ஒரு சாதகமான பதிலை கூறி அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு ஆயத்தமாகிறார். When his servants, these Rakshasas, go about trying to kill Prahlad Maharaj, this is where Prahlad exhibits his extreme tolerance. அவருடைய பணியாட்கள் அசுர குணம் நிறைந்தவர்கள், அசுரர்கள் பிரகலாத் மகாராஜை கொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் அவரிடம் செல்லும் போது பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி மிகவும் பொறுமையாக அதை கையாள்கிறார். And along with his tolerance, we can understand he is receiving the Lord's protection so that all the attempts to harm him completely fail. அவர் பொறுமையாக ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் கையாளும் போது பகவானுடைய பாதுகாப்பின் விளைவாக அனைத்தையும் மிகவும் எளிதாக கையாள்கிறார். And seeing his own, seeing the failure of these attempts, Hiranyakashipu becomes, now he's becoming fearful. Before he was angry, and now he is becoming fearful. தன்னுடைய ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் தோல்வி அடைவதை கண்ட ஹிரண்யகசிப்பு இத்தனை நேரமாக கோபத்தில் இருந்தவர் இப்பொழுது அவருக்கு ஒரு விதமான ஒரு பயம் ஏற்படுகிறது. And why is he fearful? Because he can only think in terms of power. His whole worldview revolves around the notion of material power. And he sees that Prahlad has more power than himself. ஏன் பயப்படுகிறார்? அவருடைய சக்தி ஆற்றல் அனைத்துமே பௌதீக சம்பந்தப்பட்டவையாகவே இருந்தது. முதன் முறையாக தன்னுடைய பௌதீக சக்திகள் அனைத்தையும் எதிர்த்து பிரகலாத் மகாராஜ் இருக்கிறார் என்க போது அந்த புதிய சக்தி என்ன என்ற ஒரு பயம் அவருக்கு ஏற்படுகிறது. And then the two teachers come back and they try to inspire Hiranyakashipu. They say, oh, it's not so bad. We'll give him some more indoctrination. Don't worry.
இந்த நேரத்தில் அந்த இரண்டு ஆசிரியர்களும் மீண்டும் பிரகலாத் மகாராஜை தங்களிடம் அழைத்து சென்று அவருக்கு போதனை தருவதாக பிரகலாத் ஹிரண்யகசிபுவிடம் கூறுகிறார்கள். And it's during this time when Prahlad he's in the school, and the attempt is going on to teach him all the things, all the material arts and so on. It's at this time that Prahlad takes an opportunity to preach to his schoolmates. இந்த நேரத்தில் பிரகலாத் மகாராஜர் மீண்டும் அந்த பள்ளியில் சென்று பௌதீகத்திற்கான அனைத்து விதமான பாடங்களை கற்பிக்க அந்த ஆசிரியர்கள் முயற்சி செய்யும் போது இதை ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக கருதி தன்னுடைய சக மாணவர்களுக்கு ஆன்மீக பக்தி அதை பற்றிய தத்துவங்களை அவர் போதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். So so far we've had considerably very important teachings that Prahlad has given in his preaching to Hiranyakashipu, and now we have a full 2 chapters of his preaching and teaching to his schoolmates. நாம் இதுவரை மிகவும் முக்கியமான போதனை ஹிரண்யகசிபுக்கு பிரகலாத் வழங்கியதை தெரிந்து கொண்டோம். அவர் மேலும் 4 அத்தியாயங்களில் தன்னுடைய குருகுலத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு என்ன விதமான போதனைகள் கொடுத்தார் என்று விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And well, considering the time, I think I'll just make a couple of points here, and then we can see if there's some discussion. நேரம் இல்லாத காரணத்தினால் மிகவும் குறுகிய அளவில் ஒரு சில நிகழ்வுகளை நான் தெரிவித்து, நேரம் இருந்தால் நாம் வேறு விதமான ஒரு பிரவச்சனத்தை, உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் அதை பற்றி பேசலாம். So the first thing we want to note is the young age of Prahlad and his schoolmates, and Prahlad's consciousness of this. முதல் நாம் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் சிறிய வயது பிரகலாத் மகாராஜிற்கோ அல்லது அந்த குருகுலத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கோ மிகவும் சிறிய வயது அவர்களுடைய உணர்வுகள். In the famous verse number 1 of chapter 6, what does Prahlad say? Komaram acharet pragyo dharman bhagavataniha durlabang manusham janma tat api adruvam artadam. This age, Komara, which you are, which we are, is a great opportunity for taking up spiritual life. ஆறாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில், அதாவது கௌமாரம், இந்த வயதில் மிகவும் சிறந்தது, ஆன்மீகத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக அமையக்கூடிய இந்த வயது மிகவும் அதிர்ஷ்டமான ஒரு காரியம். The word acharet is in the vidhi lean grammatical form, which means it should be done. இந்த ஆச்சரே என்ற ஒரு வார்த்தை இந்த வயதில் நிச்சயமாக நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறது. It's a kind of almost imperative. It's the form of the verb when we're making when we see a rule in Dharma Shastra especially. அதாவது இது நிச்சயமாக செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி, இதில் நாம் ஏதுவாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் பயனடைய வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறது. So in a sense we could say Prahlad is saying it's a rule that at this age we start practicing Bhagavad Dharma. இது ஒரு நியதி. பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன கூறுகிறார் என்றால், இந்த வயதில் பகவத் தர்மத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டு அதை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கிறார். And why is it a rule? It's because of what a great opportunity we have as human beings. காரணம், இந்த ஒரு வயதில் இது கிடைப்பது என்பது ஒரு துர்லபமான ஒரு சம்பவமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. எனவே இதை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். Now someone may object, and Prahlad is anticipating the objection that yes, we have human life and we have a whole life in front of us.
இதற்கு யாரேனும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் எதிர்பார்த்தார். காரணம் என்னவென்றால், நமக்கு வாழ்க்கை என்பது நீண்ட வருடங்கள் உண்டு. இத்தனை வருடங்கள் இருக்கும்போது இந்த சின்ன வயதில் எதற்காக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? So now is a time, we are children, now is a time for playing. It's not for sitting and meditating. இது சிறிய வயது, சிறுவர்கள் குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய ஒரு வயது. இந்த நேரத்தில் எதற்கு ஆன்மீகம், எதற்கு நாம் மனதனை தியானத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? So then Prahlad goes through this interesting series of this analysis of how we spend our time in the course of our lives. இது ஒரு மிகவும் ஒரு முக்கியமான கருத்து. ஒரு ஆராய்வு மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு நேரத்தையும் எப்படி நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பிரகலாத் மகாராஜ் அறிவுரை கூறுகிறார். So he starts out, we have a maximum of 100 years. And so then what are we doing with this 100 years? Well, we're spending half of this time just sleeping. தோராயமாக நமக்கு வாழ்வதற்கு 100 வருடங்கள் இருக்கிறது. இந்த 100 வருடங்களில் பாதி வருடங்கள் நாம் தூக்கத்தில் கழிக்கிறோம். Well, you and I might say, well, I don't spend 12 hours a day sleeping. நீங்களோ அல்லது நாமோ சொல்லலாம், இல்லை நாங்கள் 12 மணி நேரம் தூக்கத்தில் கழிப்பதில்லை என்று நாம் கூறலாம். Yes. So Prahlad says, Ajita Atmana, those who are uncontrolled. And it's really true that there are people who can spend half their time sleeping. பிரகலாத் மகாராஜ் தன்னுடைய உடலை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் 12 மணி நேரம் தூக்கத்தில் செலவழிக்கிறார் என்று கூறுகிறார். So, all right. Prahlad is taking the worst case scenario, and we may want to quibble over that, but taking that, he's saying, you think you have 100 years, actually you only have 50 years. அதாவது இது ஒரு மோசமான ஒரு உதாரணம், எக்ஸ்ட்ரீம் உதாரணமாக அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். ஒருவன் 100 வருடங்கள் வாழும்போது 50 வருடங்கள் தூக்கத்தில் கழிவதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. And then from that time, let's look at your so-called childhood. Balye Kaishorye Kridata Yati Vimshati. 20 years are spent in early childhood and later childhood in play. இந்த 50 வருடத்தில் நாம் குழந்தை பருவம், அதாவது பால்ய பருவம் என்று பார்க்கும்போது 20 வருடங்கள் குழந்தை, இளைஞர்கள், அது போன்ற ஒரு தருவாயில் விளையாட்டு புத்தி கொண்ட ஒரு பருவம். And then if we go back, if we go to the end of life, he says, Jadaya Grasta Dehasya Yati Akalpasya Vimshati. Another 20 years is wasted in getting old. அதுபோல வாழ்க்கையின் இறுதி நாட்களுக்கு செல்லும் பொழுது கடைசி 20 வருடங்கள் முதுமையின் காரணமாக நாம் இந்த வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறோம் என்கிறார். Now you may say, well, is he taking 20 years in addition? How is he calculating exactly? Does this mean now we're left with 10 years, or is he taking into account sleeping during childhood and so on? He doesn't get into these details. நாம் இதை ஒரு சந்தேக கண்ணோடு இந்த கேள்விகளை கேட்க முடியும். வயதான காலம், வியாதிகள் இருக்கும் பொழுது இந்த 40 வருடங்கள் 50 வருடங்கள் சென்ற பிறகு நம்மிடம் இருப்பது 10 வருடங்கள் தான் என்று இது ஒரு கணக்காக நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். But he says, however you want to calculate, the middle years, the whole time when you're an adult, you are also busy with sense gratification. So that time you're also wasting. நாம் இதை ஒரு கணக்கு எடுக்க வேண்டும் என்றால், அதாவது மத்திய பகுதிகளில் இளைஞர்களாக இருந்து அந்த திருமண வயதில் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இந்திரிய திருப்திகளுக்காக நாம் பல நாட்களை நாம் அதில் கழித்து விடுகிறோம் என்று கூறுகிறார். And so it comes back to his point in the beginning.
Komaramacharat pragyo. Now is the time. Don't waste time. Instead of wasting your whole life, don't waste time and start immediately in practicing bhakti yoga. மீண்டும் நாம் இந்த சர்ச்சையில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த கௌமார பிரிவு சிறு பிராயத்தில் உள்ள இந்த பிரிவிலே நாம் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும் என்ற ஒரு கருத்திற்கு நாம் மீண்டும் வருகிறோம். Okay, there's so much more in this chapter 6 and then chapter 7 in which Prahlad is making very cogent, very strong arguments for why one should take up spiritual life. 6வது 7வது அத்தியாயங்களில் இது போன்ற கருத்துகள் அதிக அளவில் உண்டு. மிகவும் தீர்க்கமான தன்னுடைய கருத்துக்களை ஏன் நாம் ஆன்மீக சேவகத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார். He ends in a quite positive note. He says, Bhakti it can be done. The Lord, pleasing the Lord is not so difficult. அவர் மிகவும் ஒரு சாதகமான ஒரு முடிவு. பகவானை திருப்திப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு சேவகம் இல்லை என்று கூறுகிறார். And if you can satisfy the Lord, Lord Vishnu, then there's nothing that is unobtainable for you. பகவானை நாம் திருப்திப்படுத்தி விட்டோம் என்றால் நம்மால் அடைய முடியாதது எதுவும் இல்லை என்கிறார். So in a sense here we can say he is speaking to their level because they're being trained to think in terms of material gain for sense gratification. So Prahlad saying you can have all that, just worship the Lord and he will give you whatever. இது அவர்களுடைய புத்திசாலித்தனத்திற்கு ஏற்ற ஒரு பாஷையில் அவர் பேசுகிறார். இது போன்ற பகவானுக்கு சேவகம் செய்யும் போது பௌதீகத்தில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற ஒரு கருத்தை மையமாக வைத்து அவர் அங்கு பேசுகிறார். Moving quickly forward, and then I will stop and see if there's discussion. We see that chapter 6 and 7 are kind of an interlude, a sort of an intermission in a sense before the final dramatic moment that happens in chapter 8. 6வது அல்லது 7வது அத்தியாயங்கள் இரண்டிற்கும் ஒரு இணைப்பு, ஒரு தொடர்பு உண்டு. இதன் பிறகே 8வது அத்தியாயத்தில் நாம் அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் அந்த கடைசி நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. Again, we have really the final encounter between Prahlad and Hiranyakashipu. இதன் பிறகு பிரகலாத் மகாராஜிற்கும் ஹிரண்யகசிபுக்கும் நடைபெறக்கூடிய கடைசி சந்திப்பு. Hiranyakashipu he's not been able to take on any of the teachings of Prahlad. So he's become simply more and more angry and envious and inimical. ஹிரண்யகசிபு எந்த விதமான சலனத்திற்கும் ஆளாகாமல் பிரகலாத் மகாராஜருடைய கருத்துக்களை இதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் இல்லாமல் அவருக்கு கோபம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. But he's also become inquisitive in a way which ultimately is going to benefit him. ஆனாலும் ஹிரண்யகசிபு மிகவும் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறான். என்ன நடைபெறப் போகிறது என்ற ஒரு ஆர்வம். Tasya me apitavan mudha shasanam kim balo atyagaha. By whose power has a rascal like you become so impudent that you appear fearless and you overstep my power to rule you? எப்படி உனக்கு இது போன்ற ஒரு மனநிலை, என்னை பார்த்து பயப்படாமல் என்னையே எதிர்த்து பேசக்கூடிய அளவிற்கு உனக்கு ஒரு தன்மை ஏற்பட்டது என்று தெரிய வேண்டும் என்று கூறுகிறான். And as we know, Prahlad is going to say, well,
The source of my power is the same source as your power. இதற்கு பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பதில் கூறுகிறார் என்றால், என்னை எவன் ஆட்டுவிக்கிறாரோ அவரேதான் உங்களையும் ஆட்டுவிக்கிறார் என்று கூறுகிறார். And he's going to go on and say, you know, my dear father, you're seeing so many enemies, but actually you only have one enemy, and that is your own mind. அவர் தன் தகப்பனாரை பார்த்து, தகப்பனாரே, உங்களுக்கு நிறைய எதிரிகள் உண்டு, ஆனால் உங்களுக்கு எதிரி நீங்கள் தான் என்று கூறுகிறார். Again, here we see Prahlad being honest, truthful, and desiring to help his father. இங்கு நாம் மீண்டும் பிரகலாத் மகாராஜ் மிகவும் பணிவாக உண்மையான ஒரு குணநலத்தோடு தன்னுடைய தந்தையை எப்படியேனும் மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு அக்கறையில் இருக்கிறார். But his honesty, Prahlad's honesty, is simply going to enrage Hiranyakashipu to the extreme. ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜருடைய ஒரு உண்மையான குணநலன்கள் ஹிரண்யகசிபுவின் கோபத்தை தான் அதிகரித்த செய்தது. So now he thinks he is going to himself, Hiranyakashipu, kill Prahlad. ஹிரண்யகசிபு தானே பிரகலாத் மகாராஜை கொல்ல வேண்டும் என்று வருகிறான். And then Hiranyakashipu is going to ask a very nice question. He's going to ask, where is this Lord that you are talking about? இந்த நேரத்தில் ஹிரண்யகசிபு ஒரு அருமையான கேள்வியை கேட்கிறான். நீ சொல்லும் அந்த முழுமுதற் கடவுள் எங்கிருக்கிறான்? And that's a very nice question, because the Lord is going to, seems the Lord is going to hear that question because he's going to respond by appearing. இது ஒரு அருமையான கேள்வி. முழுமுதற் கடவுளும் இந்த கேள்வியை கேட்டு அதற்கான பதிலை தர இருக்கிறார். And so then we have the denouement, we have the resolution of the great conflict by the appearance of Lord Nrsingadev. இந்த நேரத்தில் நரசிங்கதேவ் பகவானுக்கும் ஹிரண்யகசிபுக்கும் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடைபெறுகிறது, நம் அனைவருக்கும் தெரியும். And Prahlad is going to now simply be quiet and allow the Lord to do what he needs to do. பிரகலாத் மகாராஜ் அமைதியாக இருக்கிறார். முழுமுதற் கடவுள் அங்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யட்டும் என்ற ஒரு பாவனையில். And then there are going to be two more, let's say, sets of speeches of Prahlad, which we could, if we had more time, discuss in terms of preaching, namely his prayers in the 9th chapter, and then his response to Nrsingadev in chapter 10. இதன் பிறகு இரண்டு முக்கியமான போதனைகள் பிரகலாத் மகாராஜர் 9வது அத்தியாயத்திலும், அதன் பிறகு பகவானுக்கு பரமபுருஷனுக்கு பிரகலாத் மகாராஜர் உடைய ஒரு சம்பாஷணையும் அதற்கு அடுத்த அத்தியாயத்திலும் இருக்கிறது. But I think this is a good moment to stop and to see if there's some discussion. இந்த தருணத்தோடு நான் இந்த பிரவச்சனத்தை நிறுத்திக் கொள்கிறேன். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நாம் அதை கேட்கலாம். Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. This topic was not such a short time, was beautifully covered with the most essentials of of course with the verses like you talked about the Tat Sadhu Manye Shavanam Kirtanam Vishnu Matirna Krishne Kaumaram Acharet Pragyo, the 100-year sloka which I can't remember, and also at the end he's saying worshipping is not difficult according to the level of his classmates, and he's also mentioning about the power is the same source of the same source is the power of me and you. So all the essentials were brought down beautifully, Maharaj. We are extremely thankful to you.
A lot of questions on the chat box. One thing, Maharaj, in a contrast, when we say he's a perfect preacher, apparently it appears that only the Lord killed him, but in terms of preaching or his becoming Krishna conscious is not seen actually from our material perspective eyes. So how to properly understand that, Maharaj? You want to translate the question? Okay. Hare Krishna. இதில் ஒரு சிறிய சந்தேகம். பிரகலாத் மகாராஜரை ஒரு மிகவும் சரியான ஒரு போதகராக நாம் என்று இந்த தலைப்பு இருக்கும் பட்சத்தில் பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் நாம் அதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது? If I understand, you're saying the fact that Hiranyakashipu did not absorb, did not accept Prahlad's teachings, how are we to understand? Yes, Maharaj, because we are saying he's a perfect preacher. Generally, when we say the preaching, when we talk about, how many devotees we make. Here we see that he was not made a devotee. Of course, he is a pure devotee. He's just doing a pastime here. But from my personal material, how do I properly appreciate it? Yeah. அதாவது ஒரு சரியான போதகர் என்ற ஒரு நோக்கில் நாம் பிரகலாத் மகாராஜரை பார்க்கும் பொழுது அவர் தனக்கென்று எந்த ஒரு மாணாக்கனையும் அவர் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஒரு ஆன்மீக சிஷ்யனை அவரால் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. சோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் நான் என்னுடைய சிறு அறிவின் மூலமாக என்னுடைய பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் நான் இதை புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். One point we can understand is that we as preachers want to cultivate a sense of not being attached to results. நாம் போதகர்களாக நாம் இதில் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பௌதீக வாழ்க்கையில் நாம் நாட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் அதனுடைய பலன்களுக்காக நாம் காத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். Seeing how perfectly Prahlad is preaching, and despite his perfection, his father is not benefiting, or apparently not benefiting. மிகவும் ஒரு சரியான ஒரு போதனையை தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு பிரகலாத் மகாராஜர் கொடுத்த போதிலும் ஹிரண்யகசிபு அதை எந்த நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. But we can also take it that Hiranyakashipu is benefiting. Ultimately, he gets the greatest benefit because he meets the Lord directly. நாம் எப்படி இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஹிரண்யகசிபிற்கு நிச்சயமாக இதனுடைய பலன் கிடைத்திருக்கிறது. இதன் மூலமாகத்தான் முடிவில் பரமபுருஷனுடைய தரிசனம் நேரடியாக அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. Now someone may say, well, why is Prahlad's preaching to his father appropriate? We understand that it's one of the offenses against the holy name to glorify the holy name to the faithless. ஒரு சிலர் இது ஒரு சந்தேக கேள்வியோடு கேட்கலாம். பிரகலாத் மகாராஜர் எதற்கு தன்னுடைய தந்தைக்கு போதனை செய்தார்? அதாவது புனித நாமத்தின் அபராதம், அதன் மீது நம்பிக்கையற்ற ஒருவனுக்கு புனித நாமத்தை பற்றிய போதனை ஒரு அபராதமாக கருதப்படுகிறது. Here I would say, broadly speaking, Prahlad is not preaching to his father. He's preaching to all of us. இதில் நான் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய தந்தைக்கு போதிக்கவில்லை, தந்தை மூலமாக நம் அனைவருக்கும் போதனை செய்கிறார். He knows that we are listening in to the conversation. He's anticipating that it's going to be devotees who are reading about this. The demons are not going to care. அவருக்கு தெரியும் நிச்சயமாக இந்த போதனையை பக்தர்கள் அனைவரும் கேட்பார்கள் என்று. And of course, this is the qualification for reading the Bhagavatam, nirmatsaranam satam, to be non-envious. And so Prahlad is speaking to everyone who is pursuing that spirit of non-enviousness. இதுதான் பாகவதம் படிப்பதற்கான ஒரு முதல் தகுதியாக கருதப்படுகிறது. பிரகலாத் இதன் மூலமாக தன்னுடைய போதனையை தெரிவித்து அனைவரும் பலன் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம்.
Thank you so much, Maharaj. Yes. Srinaran Prabhu, some online questions? We don't hear you. Any online questions are there? Maharaj, can I read out the questions, Maharaj? Okay. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Once when Narada Muni was praising the devotion of Prahlad, Prahlad denied it, saying his devotion when a child was not found on a knowledge. It was only childish attachment. This seems to be more a statement out of humility than a truth. What do you think? Yeah, this is from Brihad Bhagavatamrita, and of course, the context we have to take into account. Do you want to translate? Radhakesha Prabhu. நரேந்திர நீங்க பண்ணிடுறீங்களா அதை தமிழ்ல அப்படி டிரான்ஸ்லேட்? கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து நாரத முனிவர் வந்து பிரஹலாத் மகாராஜனை வந்து போற்றி புகழ்ந்து பாடுகின்றார். அதற்கு பிரஹலாத் மகாராஜ் பதிலளிக்கின்றார், நான் வந்து சிறுவனாக இருந்து எந்த விதமான ஞானமும் இல்லாத நிலையில் இருக்கின்றேன், அதுவும் சிறு வயது சிறுவனாக இருந்த காரணத்தினால் எனக்கு அதற்கான தகுதியும் இல்லை என்று. சோ இதை நாம் வந்து அவனுடைய பணிவுத்தன்மையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா என்ற கேள்வி. அதற்கு மகாராஜோட பதில், இது வந்து பிரஹத்நாத நாரதிய புராணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது, அந்த புராணத்தில் அதற்கு தகுந்தாற் போல சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று மகாராஜ் பதிலளிக்கிறார். And yes, we can say he's expressing his humility, and there's a kind of irony, a kind of humor there also, and again, it's within the bigger story of Narada looking for the devotee who has received the greatest mercy of the Lord, and each devotee that he meets is being very much minimizing their own qualification, and in this way showing their qualification. Okay. Maharaj, you can continue. That's fine. Okay. Should I read? Okay, Dira Lalita is asking. There's one more question from. It seems that although Prahlad attained perfection by smarana, he also practiced other limbs of Navabhakti by like praying, surrendering, kirtanam, and shravanam in the beginning from Narada Muni. Any specific thoughts? அதாவது பிரகலாத் மகாராஜர் நவவித பக்திகளில் ஸ்மரணத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திய போதிலும் மற்ற அனைத்து விதமான நவவித பக்திகளையும் அவர் பயன்படுத்தினார். இதை எங்க நாம் புரிந்து கொள்வது? Yeah, I mean, all of these activities, you can't really completely isolate one from another. They're naturally going to aggregate. They're naturally going to be inclusive and connecting one with another. இந்த நவவித பக்தி என்பது தனிப்பட்ட முறையில் செல்வதில்லை, ஒன்றோடு ஒன்று இணைப்பு தொடர்பு உடையது. ஒரு பக்தியை நாம் செய்யும் பொழுது மற்றவையும் அதனுடன் கலந்து வருவது என்பது ஒரு இயல்பான தன்மை. So there are distinctions at the same time because they are specific sorts of activities, hearing, chanting, remembering, and so on. ஒரு சில சிறப்பு அம்சங்கள் நிச்சயமாக உண்டு. பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பது மூலமாகவோ, ஸ்மரணம் மனதில் வைத்துக் கொள்வது மூலமாகவோ, ஜபிப்பதன் மூலமாகவோ, இதெல்லாம் ஒரு சிறப்பு அம்சங்களாக கருதப்படுகிறது. And after all, it's Prahlad who is teaching that there are 9 different processes, so it makes sense that he's also being acharya. He's teaching also these 9 practices himself. நமக்கு இது போன்ற ஒரு போதனையை நமக்கு தந்திருப்பது யார்? பிரகலாத் மகாராஜர். அவர் ஒரு ஆச்சாரியர் ஸ்தானத்தில் இருந்து 9 விதமான நவவித பக்திகளை நமக்கு போதித்திருக்கிறார். Okay, thank you, Maharaj. I think the next question is from Dear Lalita Mataji. Dear Guru Maharaj, it seems that fatherly feelings of Hiranyakashipu towards Prahlad Maharaj are gone and forgotten very quickly after his second conversation with him. I wonder if Hiranyakashipu had really fatherly feelings for Prahlad Maharaj at all. அதாவது
இரண்டாவது சந்திப்பிலேயே ஒரு தந்தைக்கான அந்த குணநலன்கள், அந்த பாசம், இவற்றிலிருந்து பிரகலாதிடமிருந்து இரண்யகசிபு தவறிவிட்டான். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? அதன் பிறகு அந்த தந்தை என்ற ஒரு பாசம், அந்த இயல்பு அவரிடம் இருந்ததா? Yes, we might very well wonder, because what kind of father would have such a short temper if the son is not behaving as he would expect, as he would want? நிச்சயமாக இது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியம் தரக்கூடிய ஒரு செய்திதான். தன்னுடைய அன்பு மகனிடம் எந்த விதமான ஒரு பாசத்தையும் இல்லாமல் அவர் பழகுவது. But we might also say this is a general, and I'm speaking very generally, something, a kind of difference between motherly love and fatherly love. இது ஒரு பொதுவான கருத்தாகவும் நாம் பார்க்கலாம். ஒரு தந்தைக்கு உள்ள ஒரு அன்பு பாசம், ஒரு தாய்க்கு உள்ள ஒரு அன்பு பாசம், இரண்டிலும் நிச்சயமாக வேற்றுமையை நம்மால் காண முடியும். Whereas motherly love tends to be more or less unconditional, the fatherly love tends to be more connected with a purposefulness, wanting the child to be a certain way. நிச்சயமாக தாயின் பாசம் எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அந்த குழந்தை மீது தாய் பாசத்தை செலுத்துவாள். ஆனால் ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய குழந்தையிடமிருந்து, தன்னுடைய மகனிடமிருந்து ஏதேனும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு, இப்படி வர வேண்டும் அப்படி வர வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கும். So we can say that that Hiranyakashipu is a very nice example of what not to take as an example of parenthood. ஹிரண்யகசிப்பு ஒரு சிறந்த உதாரணம். எந்த விதத்தில் சிறந்த உதாரணம் என்றால், எதை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்ற ஒரு உதாரண புருஷனாக அவனை நாம் பார்க்கலாம். He is the absolute extreme of how not to be a parent. ஒரு சரியான தகப்பன் இல்லை என்ற ஒரு உதாரணத்திற்கு மிக சிறந்த உதாரணமாக ஹிரண்யகசிப்புவை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Sugopi Tungavitya Mataji. If there's such a situation of opposition in the family regarding bhakti for Krishna, then can one be so truthful or display devotion at the cost of breaking family relationships? Can one tell lie to family members to perform devotion service? நமக்கு இது போன்ற ஒரு சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை நம்முடைய குடும்பத்தில் இருந்தால் மிகவும் உண்மையாக பொய்யை மறைத்து நாம் பக்தி செலுத்த முடியுமா? Yes, this is it's a very common issue. I mean, it's very widespread. We see this especially in China. There are devotees in China who very sincerely want to practice, and their family members are they may be very much against it. இது ஒரு பொதுவான நிலை. சைனாவில் உள்ள பக்தர்களை எடுத்து பார்க்கும்போது மிகவும் தூய்மையான அன்பு கொண்ட அவர்கள் பக்தி செலுத்துவது அவர்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள அங்கத்தினர்களுக்கு பிடிப்பதில்லை. அவர்கள் அதற்கு சாதகமான ஒரு நிலையில் இருப்பதில்லை. And invariably the conflict comes down to the change of diet. இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்றால் அவர்களுடைய உணவு பழக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பெரிய மாற்றம். So I would say it's hard to make a generalization here. இதை ஒரு பொதுவான கருத்தாக என்னால் இந்த இடத்தில் கூற முடியாது. There's typically a need for what we may not call lying to family members, but being diplomatic with family members. இந்த இடத்தில் இதை நாம் அவர்கள் பொய் கூறுகிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது, ராஜதந்திரமாக கையாள்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம். Where we keep it clear in our own minds that we have no intention of deceiving in such a way as to harm our family members. We don't want them to be harmed in any way.
இந்த நேரத்தில் அந்த குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு பாதகம் ஏற்படக்கூடிய நிலையில் நம்மை மனதை ஆக்கிக் கொண்டு அது போல நாம் நடைமுறையில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. And our general principle of orientation, especially with regard to society in general, is different. Is maryada. It's the various boundaries of propriety for interaction in society. அதாவது ஒரு பொதுவான கருத்து சமுதாயத்தோடு ஒருங்கிணைத்து நாம் அமைய வேண்டும் என்றால் பலவிதமான ஒரு வரையறைகள், வித்தியாசமான ஒரு வரையறைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு அதற்கு ஏற்றாற் போல அந்த சமுதாயத்தில் நம்மை நாம் நடைமுறைப்படுத்திக் கொள்வோம். What I mean by that is, of course, paradharma is bhakti yoga. We know this from early in the Bhagavatam. நான் என்ன கூற வருகிறேன் என்றால் பக்தி யோகம் பிருகத் பாகவதத்தில் எப்படி கூற இருக்கிறதோ அதை பற்றி தெரிவிக்கிறது. But we can be we take a big risk if we ignore rules of dharma of conventional society in the name of bhakti, unless we are very well established in our bhakti. இது ஒரு பெரிய சவாலாக பக்தி யோகத்தில் கூறிய கருத்துக்களை நம்முடைய பக்திக்காக இந்த சமுதாயத்தில் நாம் நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக அதை கையாள்வது என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தனாக இல்லாத ஒரு நிலையில் அதை செய்வது என்பது சால கடினம். In my own case, when I joined the devotees, I was a continent away from my family. நான் என்னுடைய உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது இந்த பக்தி இயக்கத்தில் நான் இணைந்த பொழுது என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் எனக்கும் மிக நீண்ட தொலைவு. A continent, an ocean and a continent away. அதாவது ஒரு கடல், இரண்டு கடல்களுக்கு மத்திய இரண்டு தீபகற்பகத்திற்கு அந்த அளவிற்கு ஒரு தூரமான ஒரு நிலை. And I was quite honest with family members. I wrote to them letters, and I told them what I'm doing, and I told them where I am, and so on. ஆனால் நான் முழுமையாக உண்மையை தெரிவித்தேன். நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன், எங்கிருக்கிறேன் என்பதை கடிதம் மூலமாக நான் அவர்களுக்கு தெரிவித்தேன். And in my sort of young fanaticism, sometimes I would write very strong letters to my parents, sort of trying to be like a preacher, like Prahlad Maharaj, criticizing material life and so on. நான் இள வயதில் இருந்ததால் எதிர்ப்பு தன்மை மிகவும் அதிக அளவில் இருந்தது. நான் மிகவும் கடுமையான வார்த்தைகளை பிரயோகித்து என்னுடைய குடும்பத்தினர்களுக்கு என்னுடைய எதிர்ப்பை ஒரு போதகர் நிலையில் என்னை நானே கருதி கொண்டு அவர்களுக்கு நான் கடிதம் எழுதுவேன். And they never responded to those criticisms. They were just silent and I guess tolerating. ஆனால் அவர்கள் இது போன்ற நான் தெரிவிக்கும் எந்த எதிர்ப்பிற்கும் அவர்கள் பதில் அளித்ததே கிடையாது. அதை அவர்கள் பொறுமையாக அவர்களிடம் அதை கையாண்டு கொண்டிருந்தார்கள். And then many years later, I was visiting my father. By this time, my mother, my stepmother were gone. I apologized to my father. I said, I'm sorry, I wrote you some really nasty letters. பல வருடங்களுக்கு பிறகு நான் என்னுடைய தகப்பனாரை பார்த்தேன். அந்த நேரத்தில் என்னுடைய மாற்றான் தாய் அவரை விட்டு பிரிந்திருந்தார். நான் எழுதிய அந்த கடிதங்களுக்கெல்லாம் அவரிடம் நான் மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டேன். And my father, he said, I don't remember. I don't remember that you wrote like that. But in any case, it's okay.
அதற்கு என்னுடைய தகப்பனார், எனக்கு நீ கூறுவது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை, அது போல பார்த்த ஞாபகம் இல்லை, இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அதை பற்றி நான் எதுவும் இப்பொழுது கூறவில்லை என்று கூறிவிட்டார். So I would say a general rule is we want to act in such a way with our families, our relatives, that we're always leaving the door open for communication. We don't want to completely shut off communication, burn the bridges behind us. நான் ஒரு பொதுவான கருத்தை இங்கு கூற விரும்புகிறேன். உங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது ஒரு உண்மையான தொடர்பு, எந்த காரணத்தினும் அந்த தொடர்பை நீங்கள் மாற்று விதமாக தரக்கூடாது, உண்மையை நீங்கள் கூற வேண்டும். Like Prahlad Maharaj, he kept his he kept the channel of communication with his father open all the time. பிரகலாத் மகாராஜர் போல எப்படி அவர் தன்னுடைய தகப்பனாரிடம் நேரடியாக தொடர்பை வைத்துக் கொண்டு எதையுமே அவர் மூடி மறைக்கவே இல்லை, அது போல இருக்க வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. Last two questions. One question from the live stream. I'm just trying to understand the thing. Like Maharaj, if one becomes like Prahlad only, then we can promote to Goloka. Then what about all the efforts? So many efforts in our so many births, previous births. How do we understand that? பிரகலாதரை போல நாம் மிகவும் ஒரு கடுமையான ஒரு பக்தி செலுத்தினால்தான் நமக்கு ஆன்மீக உலகில் இடம் கிடைக்கும். நம்முடைய பழைய பூர்வீக ஜென்மங்களில் பலவிதமான நிலைகளில் நாம் செய்தது அதனுடைய பிரதிபலன் என்னவாகும்? I'm not sure I got the question. Are you taking the one about Prahlad becoming again? The previous one, Maharaj. Before that, there's one from. I think it has come to me directly. They just posted through YouTube. One person from. It must be just to you. Gaining Golokadam. I would just put it this way for the present, that Srila Bhaktivinoda Thakur specifically identifies the practice of worshipping Nrsingadev, Lakshmi Nrsinga in particular, as the means by which we can purify our hearts so that Radha Krishna will take their place there. And that, I would say, is the same as achieving Golokadam. So that would be the connection. கோலோகதாம் செல்வது, அதாவது பக்தி வினோத் தாக்கூர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், நரசிங்க பகவானை வழிபடுவதன் மூலமாக நம்முடைய மனதில் உள்ள அசுத்தங்கள் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டு மிகவும் ஒரு தூய்மையான நிலைக்கு நாம் அடையும் பொழுது ராதா கிருஷ்ணருடைய கிருபை கிடைத்து நாம் செல்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். இது போன்ற ஒரு பாவத்தில் அந்த பக்தி இருக்க வேண்டும் என்கிறார். Lakshmi Nrsingadev Prabhu. Yeah. Maharaj specifically mentioned Lakshmi Nrsingadev. Lakshmi Nrsingadev. Yeah, there's a deity of Lakshmi Nrsingadev that Srila Bhaktivinoda Thakur installed at the Yoga Peeth in Sridham, Mayapur. யோக பீட்டத்தில், அதாவது மாயாப்பூரில் அமைந்துள்ள யோக பீட்டத்தில் லக்ஷ்மி நரசிங்க தேவரனுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பக்தி வினோத் தாக்கூர் நிர்மாணம் செய்திருக்கிறார். Yeah. The last question, Maharaj, after denouncing family life, Prahlad Maharaj later entered into family life. Yeah, interesting. No doubt his entering into family life was as a Mahabhagavata, completely detached, giving thereby the example of how to be a proper grihasta. இங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி, தன்னுடைய சிறிய வயதில் அனைத்தையும் துறவரம் போன்ற ஒரு பாவத்தில் தத்துவம் பேசிய பிரகலாதர் மகாராஜர் மீண்டும் எப்படி துறவரம் இன்றி ஒரு கிரகஸ்த ஆசிரமத்திற்கு வருகிறார் என்றால், அவர் ஒரு மகா பாகவதருடைய ஸ்தானம், அந்த உச்சஸ்தானத்தை அவர் அடைந்து அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை எப்படி என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை பற்றி அவர் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். Which then becomes in the chapters, remaining chapters of the 7th canto, a major teaching of Narada Muni is how to be a proper all of the ashrams,
Brahmachari Grihastha Vanaprastha Sannyas. இதற்கு பிறகு 7வது காண்டத்தில் உள்ள மற்ற அத்தியாயங்களில் நாரத முனி எப்படி ஒவ்வொரு ஆசிரமங்களிலும் நாம் பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை மிகவும் தெளிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. So I wish you all a wonderful Nrsimha Chaturdasi festival coming up soon. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நரசிங்க சதுர்தசி வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And special thanks to His Grace Radha Keshava Prabhu for his expert translating. Your blessings we need, Maharaj. We are very, very fortunate that I got this opportunity to translate you today, Maharaj. Hare Krishna. And he to does all it on of a you, regular basis, Maharaj. He does it on a regular basis. For every evening we have a class, so he does it along with one more devotee. They keep rotating. Yes. And to you, Ranga Krishna Prabhu, Prostrated obeisance at your lotus feet. always being supportive, and Sri Narayan Prabhu and all the devotees. Chennai Yatra Ki Jai. Maharaj, there is an Hare appeal in the chat box that if there would be an opportunity to have you at your convenience to have one more session on this continuation, if there is an opportunity. Hare Krishna. Evening is fine. I mean, this kind of timing is also very, very fine with us. I mean, this is morning. We don't want to trouble you. In case there is the schedule allows, we would love to announce it also. Other 2 chapters, Maharaj, the one that you mentioned, like the other 2 chapters also. Yeah, I would like to, but I have to say my schedule the whole next week coming up to Nrsimha Chaturdasi is rather busy. Okay, Maharaj. So we can save that for the next time. Sure, Maharaj. So we'll make an appeal to you. Okay. Probably after Nrsimha Chaturdasi, we would be continuing Jagannath pastimes. So we'll appeal to you, Maharaj. Yes. Good. So let's express our gratitude to His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj for being very kind to us. Though it was just 1 hour, now he has been very kind to extend it for a couple of hours almost. Let's all chant the Hare Krishna Maha Mantra, seek for his blessings so that he can pray for all of us and bless us to get the blessings of Lord Lakshmana Shingadev so that we can advance in our path to Shri Shri Radha Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much, Maharaj. Thank you. Gaur Thank you, Maharaj. Premanande. Thank you, Maharaj. Hari Bol. Hare Krishna. Prabhu Srinaran Prabhu, would there be announcements now?